Good morning, students. Today we are going to see the ESOP, Employee Stock Option, the balance portion with regard to the right issue and the this employee stock option scheme. Before that, we will brush up our previous sessions like that. The right issue. What is a right issue? So it is the extra amount of money that is to be provided to, or extra number of shares that is to be given to the shareholder after getting the money from them. So it is this one is for either for the expansion or the diversification purpose. This money is to be utilized. So this is the right issue, and we see what are the things with regard to the right issue. Means the guidelines that is to be prescribed by the Securities Exchange Board of India and the Companies Act 2013, the guidelines for such an issue, and what is a bonus issue and what is that compared with the right issue, and also what is the right issue and the public issue. Then we see the same as it is with regard to the accounting treatment, like application money is there, allotment money is there, call money is there, and if anybody fails to do so, maybe either with the allotment money like that or application money like that. Okay, so this is the right issue, extra number of shares that is to be issued to the shareholder. That is, the right share is to be issued, and based on the holding of the shares they mean to, or they hold this much share. So 1/4 portion of the share is to be held by this shareholder. So that 1/4, the same right issue is to be distributed. So that is the right issue, and such shares issued is called the right shares. So remember these things. Then we saw some problems also. We did some problems regarding how this is to be undergoing. That is the same as with regard to application money, and also if sometimes there is utilization of the general reserve or the accumulated profits, that also to be utilized. So this is the case with regard to which one? Right issue. Today we are going to see the ESOP, Employees Stock Option Scheme. ESOP. So what is this? So I'm going to share with you the theory portions. So employees stock option scheme. So employee stock option scheme, ESOP, is one of the modern schemes that are introduced by the corporate world, especially the software companies, to get more participation and involvement from employees in the affairs of the company. So that is ESOP. So in the previous things, the right issue, the bonus, the buyback, everything that is given to the outside people or the shareholders. So that is the which one? That is for the outside people, while this is for the employees itself. Need to involve more by the employees in the concern. അതായത് ആ കമ്പനിയിലെ എംപ്ലോയീസ് അതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് for the more participation and involvement from the employees part in the affairs of the company. So that is the employees stock option scheme. Employees stock option scheme. So it is one of the methods of making the employees to get interested in the affairs of the company by making them the shareholders of the company through offering the equity shares at a concessional price. And this scheme was introduced in India in 1985. So 1985 ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ സ്കീം. So what is the meaning and definition with regard to employee stock option scheme? It means the option given to the directors, officers, or the employees of a company, the benefit or right to purchase
or to subscribe for the shares of the company at a future date at a predetermined lower price. So what are the things with regard to ESOP? All the employees should participate in that, not company. So it is the option given to the directors. ആർക്കൊക്കെ? ഒന്നെങ്കിൽ directors, officers, and also the employees. Okay. For what purpose? Benefit is to the right to purchase shares. Right to purchase the share or to subscribe the share. Subscribe the share for the company at a, what all things are there? Future date with a predetermined lower price. So what all things are there? This is an offer given to the director, the officer, or the employees. The right to purchase the share or subscribe the share. Both are the same. The right to purchase the share or subscribe the share in a future date with a predetermined lower price. So what all things are there? Future date ഒരു predetermined lower price എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് പീപ്പിളിന് കൊടുക്കുന്നതിലും ലെസ് റേറ്റിൽ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു? ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓഫർ കൊടുക്കുന്നു. ടു ഹും? To whom? To the director, to the officer, as well as the employees. So once again, ESOP, employee stock option, means the option given to the directors, officers, or the employees of a company, the benefit or the right to purchase or to subscribe for the shares of the company at a future date at a predetermined lower price. Therefore, under this scheme, the employees are made to participate in the equity capital of a company in a phased manner. So they are involved in the affairs of the company. For that purpose, this scheme is to be introduced in India in 1985. So we will look into that more. According to section 237 of the Companies Act, ESOP is the option given to the directors, officers, or employees of a company or its holding company or the subsidiary company or companies, if any, which gives such direction, which gives such directors, officers, or employees the benefit or right to purchase or to subscribe for the shares of the company at a future date at a predetermined price. സെയിം ഐറ്റംസ് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ രീതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക നിങ്ങൾ. വാട്ട് ഈസ് ESOP ചോദിക്കാം. കാര്യം ഇതൊരു അബ്രീവിയേറ്റഡ് ഫോം ആണ്. ESOP, എംപ്ലോയി സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ സ്കീം or option, what is that? Plan. So section 237, that is the section with regard to Companies Act 2013, not 19, 2013. So according to section 237 of the Companies Act 2013, employee stock option is the option given to the directors, officers, or the employees of a company or of its holding companies or the subsidiary companies or the companies, if any, which gives such directors, officers, or employees, what is this one? The benefit for right to purchase the share or subscribe the share of the company at a future date with a predetermined lower price. So predetermined lower price, future date, if the employees have given the right to purchase the share, it is called what? ESOP. So clear, students? അതായത് അവർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെ ഡേ ടു ഡേ അഫയേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനിയിൽ എംപ്ലോയീസിനെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്കീം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഈ പ്ലാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. So nowadays, under this scheme, many companies are offering equity shares to their employees at a concessional price. Infosys, Wipro, HCL, etc. are the pioneers in this field. The main aim of this scheme is to retain the good employees in the organization and make them involved in the affairs of the company. അതായത് നല്ല എംപ്ലോയീസിനെ നന്നായിട്ട് ഇതായിട്ടുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നീഡ് ടു ഡു ദ ഡേ ടു ഡേ അഫയേഴ്സ് അവരെ ഏൽപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ടു ഡേ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എംപ്ലോയീസിനെ, അതായത് ഗുഡ് എംപ്ലോയീസിനെ നിലനിർത്തുകയും, ഗുഡ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ദ സെൻസ് മീൻസ്
എന്താ നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇതിലൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ആകുന്ന എംപ്ലോയീസിനെ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്കീം അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Under the scheme, the employees are always benefited as these shares are offered at a price much lower than the market price. So, market price കുറഞ്ഞ പ്രൈസിലാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. So, under the ESOP, the employees gain is the difference between market price and the exercise price of share. So, MP minus EP is equal to ESOP. MP minus employees gain under the ESOP is equal to market price of the share minus exercise price. അതായത് എത്രയാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പ്രൈസിന്റെ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ employees gain under the ESOP scheme. The exercised price is the concessional price at which the shares are offered. എത്ര കുറച്ചുള്ള പ്രൈസ് ആണ് അവർക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എക്സസൈസ് പ്രൈസ്. മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് പ്രിവെയിലിംഗ് ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് ഷെയർ. ക്ലിയർ? So I am going to the other topic. So this is what? This is the thing. This is an option or the plan or the scheme given to the directors or officers or the employees in order to participate in their day-to-day affairs of the concern. So the main thing is what? This is the right to purchase the share or to subscribe the share at a future date with a predetermined lower price. So these are the contents. Right to purchase the share or subscribe the share with the future date or in a future date with a predetermined concessional price or lower price. So that is the ESOP, Employees Stock Option Scheme or Option Plan, and the formula for calculating this thing is market price minus exercise price. Exercise price is the concessional price that is offered to the such shares. Offered to such shares. So this is the exercise price. Then what are the objectives with regard to this thing? What are its objectives? എന്തൊക്കെയാണ്, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്? അപ്പം വൺ തിങ് പറയാൻ വേണ്ടി, അതായത് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗുഡ് വർക്കേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്, റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ടു മോട്ടിവേറ്റ് ദ എംപ്ലോയീസ്. നോ നീഡ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ റിക്വയർഡ് അല്ലേ? To retain the quality employees. നല്ല വർക്ക്, അതായത് tool to attract and retain the quality employees is to create a long-term positive attitude among them with regard to the company. So to retain quality employees, to reward the quality employees. അവർക്ക് നല്ല ഇത് കൊടുക്കുന്നു, reward, bonus or incentive കൊടുക്കുന്നു. To grant retirement benefits, to improve corporate performances. So these are the things. Motivate the employees. So objectives to motivate employees. Number 2 is to retain, what is that? Quality employees. Then third is what? To reward quality employees. Then fourth, to grant, what is to grant? Retirement benefits. Okay. Then 5 is what? To improve corporate performance. To improve corporate performance. So to motivate the employees, okay, to retain the quality employees, to reward the quality employees. So retain and reward the quality as well as quality employees, then not quantity, quality employees, to grant the retirement benefits to them and also to improve the corporate performance. That is അവരുടെ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാനും ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു ഗുഡ് വില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും റെപ്യൂട്ടേഷൻ അല്ലെ അവരുടെ ഫേമിന്റെ വാല്യൂ കൂട്ടാനും നോക്കുന്നു. അതാണ് എന്തിന്റെ ഇത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ESOP. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് what are the provisions with regard to the Companies Act as per for this purpose. ഈ ESOPക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാമാണ് കമ്പനീസ് ആക്ടില് പ്രൊവിഷൻ പറയുന്നത്?
The rules and regulations connected with the ESOS, means ESOP, are given in the Rule 12 of the Companies Act, Companies Rules 2014. The rule states that a company other than the listed company employee stock option scheme should comply with the following requirements. One is, employee stock option scheme must be approved by the shareholders of the company by passing a special resolution. So, special resolution should be passed. So, special resolution should be passed. For the purpose of this, the rule, the employee means what? A permanent employee of the company who has been working in India or outside, or a director of the company, whether a whole-time director or not, but excluding an independent director, or the term employee should not include. What are the clauses? So, ഒരു employee എന്നുള്ള ഇത് പറയുന്നത് എങ്ങനെ? ഒന്നെങ്കിൽ permanent employee ആയിരിക്കണം. Permanent employee of the company that has been working in India or outside India. ഒന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലീവ് എടുത്ത് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ, പക്ഷേ എംപ്ലോയി പെർമനന്റ് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ that also should be there. Then a director of the company, whether a whole-time director or but excluding an independent director, and also the term employee should not include an employee who is a promoter or a person belonging to the promoter group. So an employee who is a promoter or a person belonging to the promoter group, or a director who either himself or through his relative or through any body corporate holds more than 10% of the outstanding equity shareholders of shares of the company. 10% കൂടുതൽ ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും, അത് ഡയറക്ടറുടെ കേസാണ്. So a director who either himself or through his relative or through any body corporate holds more than 10% of the outstanding equity shares of the company. So this is the employee case. അപ്പം employee എന്നുള്ള clause. ഇനി അടുത്തത്, company shall make the following disclosures in the explanatory statement attached to the notice for passing the resolution. That is, total number of stock options to be granted, identification of the classes of the employees entitled to participate in the employee stock option scheme. ആരൊക്കെ അതിനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നതിന്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. പല എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടാകാം ഇല്ലേ? സോ അവരുടെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്ക് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത്. ദെൻ അപ്രൈസൽ പ്രോസസ് ഫോർ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ എലിജിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ എംപ്ലോയീസ് ടു ദ എംപ്ലോയീ സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ സ്കീം. ESOPക്ക് അവർക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടോ അത് നേടാൻ. അതായത് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു പെർമനന്റ് എംപ്ലോയി ആയിരിക്കണം. ആ പെർമനന്റ് എംപ്ലോയിയിൽ എന്തെല്ലാം ക്ലോസുകളാണുള്ളത്, ഇതാണ് ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത്. സോ ദ അപ്രൈസൽ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദി എലിജിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ എംപ്ലോയീസ് ടു ദ ESOP. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എലിജിബിലിറ്റി നോക്കുന്നു. ദ റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് വെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പീരിയഡ് ഓഫ് വെസ്റ്റിംഗ്, എത്ര നാൾ അവര് തുടരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ദെൻ മാക്സിമം പീരിയഡ് വിത്തിൻ വിച്ച് ദ ഓപ്ഷൻ ഷാൽ ബി വെസ്റ്റഡ്, എത്ര നാളത്തേക്കാണ് അവരിത് ഇതിൽ തുടരാൻ നോക്കുന്നത്. The exercise price or the formula for arriving at the same, അതായത് ഏത് കൺസെഷണൽ പ്രൈസിലാണ് ഇവർക്ക് ഇത് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Then the exercise period and the process of exercise, ഈ കൺസെഷണൽ റേറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു, അതുപോലെ എത്ര നാളത്തേക്കാണ് ഈ കൺസെഷണൽ റേറ്റ്. Then the lock-in period and also the maximum number of options to be granted per employee and in aggregate, and the method which the company shall use to view value its options, and a statement to the effect that so what is that? The company is granting the option to its the company is granting option to its employees pursuant to the employee stock option scheme that have the freedom to determine the exercise price in conformity with the applicable accounting policies. So the companies, so first case is what? The employee.
Second case എന്തായിരുന്നു? The director, അല്ലേ? Director. So company shall make the following disclosure in the explanatory statement attached a notice for passing the resolution. Resolution pass ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് resolution pass ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് വരേണ്ടത്. പിന്നെ companies granting such an option to its employees pursuant to the employees stock option scheme will have the freedom to determine the exercise price. Exercise price choose ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവകാശം അല്ലെ freedom, സ്വാതന്ത്ര്യം, that is there. Okay, with the applicable accounting policies, and the approval of shareholders by way of a special resolution shall be obtained by the company in case of what purpose? In case of the grant of option to the employees of subsidiary or holding company, or a grant of option to identified employees during any 1 year that is equal to or exceeding 1% of the issued capital. So അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. How it is? Approval of the shareholder by way of a special resolution shall be obtained by the company in case of what? A grant of option for the employees, grant of option to the employees of the subsidiary or holding company. A holding company or subsidiary company, okay, അതിനുള്ള എംപ്ലോയീസിന് they are having a grant of option. അതായത് ചില അവർക്കൊക്കെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇതുണ്ട്, പവർ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അവർക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷമേ, ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പനീസിന്റെ എംപ്ലോയീസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ ബാക്കിയുള്ള ഇതിന്റെ ചെയ്യുള്ളൂ. അതാണ്. So a grant of option to the identified employees during any 1 year equal to or exceeding 1% of the issued capital, and the company may by special resolution varying the terms of the ESOP not yet exercised by the employees, provided such variation is not prejudicial to the interest of the option holders. So the company may be by a special resolution passed vary the terms of, means varying the terms and conditions of the ESOP. അതായത് terms and conditions മാറ്റുക. Not exercised by the employees, that is provided such variation is not prejudicial to the interest of the option holders. Then the notice for passing such a resolution for variation of the terms of the employee stock option scheme shall disclose full of the variation, the rationale therefore, and the details of the employees who are the beneficiaries of such variation. അങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കണം ത്രൂ പാസിംഗ് ബൈ എ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ. Then there shall be a minimum period of 1 year between the grant of options and vesting of options. അങ്ങനെ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്ത് അത് നടപ്പാക്കുന്നതിൽ there should be a time lag of minimum period of 1 year. Then the company shall have the freedom to specify the lock-in period for the shares issued pursuant to the exercise of the option. So how, in what way? The company shall have the freedom to specify the lock-in period. ആ ഒരു ലോക്ക്-ഇൻ പീരീഡ് എന്നാണ് ഇത് നടത്തേണ്ടത്. That period should be selected in pursuant with the exercise of such option. The company shall have the freedom to choose that period. Then the employees shall not have the right to receive any dividend or to vote or in any manner enjoy the benefits of a shareholder in respect of such an option granted to them till the shares are issued on exercise of the option. So employees shall not have the right to receive any dividend within this period. Okay, ഈ ESOP സ്കീമിലെ ടൈം പീരീഡില് such employees shall not have any right to receive the dividend or to vote or in any manner enjoy the benefits of a shareholder in respect of the option that are granted to them till the shares are issued on exercise of the option. And the seventh point, the amount, if any, payable by the employees at the time of granting of option may be forfeited by the company. അതായത് കണ്ടുകെട്ടാം, സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് forfeit ചെയ്യാം. If the option is not exercised by the employees within the exercise period, സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 1 month എന്നുള്ള, ആ 1 month അല്ലെ 1 year, ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിനുള്ളിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ shares may be forfeited by the company. Then amount may be refunded to the employees if the option are not vested due to the non-fulfillment of the conditions relating to the vesting of the option as per the ESOP.
ESOP പ്രകാരം അങ്ങനെ ഒരു ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ the amount may be refunded back to the employees. കാര്യം അവര് കാശ് കൊടുത്ത് ഇത് എടുക്കുന്നതാണ്, അവരെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ അവരപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനകത്ത് ശരിയായ രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്തിരിക്കണം, ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിരിക്കണം കണ്ടീഷൻസ്. ഇഫ് നോട്ട്, money to be refunded to the employees as well. Then the option granted to the employees shall not be transferable to any other person. അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it shall not be transferred to any of the other persons. Then the options granted to the employees shall not be pledged, hypothecated, mortgaged or otherwise encumbered or alienated in any manner. യാതൊരുവിധ വെള്ളം ചേർക്കലും, അതായത് പ്ലഡ്ജ്ഡ് അല്ലെ ഹൈപ്പോത്തിക്കേറ്റഡ്, മറ്റൊരാൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കുക, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക, മോർഗേജ് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുക്കുക, അമ്മാതിരി പരിപാടികളൊന്നും നടത്താൻ പാടില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി 8th point. Option granted to the employees shall not be transferable to any other person, as also option granted to such an employee shall not be pledged or hypothecated or mortgaged or otherwise encumbered or alienated in any other manner. And in the event of death of the employee, in the event of death of the employee while in employment, അതായത് ജോലിക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ജോലിയുടെ ഇടയിൽ മരിച്ചു പോവുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എംപ്ലോയി എങ്കിൽ, all the options granted to him till such date shall vest in the legal heirs or nominees of the deceased employee. പറയണ്ടല്ലോ, മനസ്സിലാവുമല്ലോ. Then in case the employee suffers a permanent incapacity while in employment, all the options granted to him as on the date of the permanent incapacitation shall vest in him on that day. So incapacity ആകുകയാണ് ഒരു എംപ്ലോയ്മെന്റ്, പെർമനന്റ് എംപ്ലോയി, and he is incapable to do so, and then all the options granted to him as on the permanent date of the permanent incapacitation shall be vest in him on that day. ആ ദിവസം അങ്ങേരുടെ എന്തില്ലാതാകും, ആ എന്ത് ഇൻകപ്പാസിറ്റി മൂലമാണോ അതുകൊണ്ട് അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഇല്ലാതാകും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ case with regard to, and in the event of resignation or termination of the employment, all the options are vested in the employee as on that they shall expire. So in case in between these time period, termination by the management or resignation by the employee itself, that thing cease to exist. Which one? This employees scheme, okay, ESOP, employee stock option scheme should be finished. അതാണ് ഓർക്കുന്നത്. And the last point, the board of directors shall inter alia disclose in the directors report for the year the following details of the ESOP, like options granted, options vested, options exercised, എന്തെല്ലാം കൊടുത്തു, എന്തെല്ലാം നടത്തി, അല്ലെ, എന്തെല്ലാം ഗ്രാൻഡ് ചെയ്തു, അതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം പുള്ളി ചെയ്തു, എന്തെല്ലാം ചെയ്യാനുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് മീറ്റിംഗിൽ റിപ്പോർട്ട് വെച്ച് അതിനകത്ത് ഇതിനെപ്പറ്റിയെല്ലാം പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ. സോ വാട്ട് ആർ ദി തിങ്സ്? ഓപ്ഷൻസ് ഗ്രാൻഡഡ്, options vested, options exercised, total number of shares arising as a result of such an exercising of the option, lapsed, waste ആക്കി കളഞ്ഞത്, then the exercise price എത്രയാണ്, കൺസെഷണൽ പ്രൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അത്, then variation of the terms of the options, money realized by the exercise of option, and total number of options in force. So this is the case with regard to Companies Act. What are the provisions with regard to such a ESOP scheme?